Hello all, I am Dr. Vidya Vijayan. Welcome to Competitive Cracker. Today, I am here to give you an idea regarding the term new criticism. Okay, let's move on directly to the term new criticism. How can we define the term new criticism and what is new criticism? Okay, let's move on to our presentation. This is our topic, new criticism. So we know that there are different types of literary theory movements. So one such literary theory movement is new criticism. In other words, we can say that it is one of the first part of literary theory. Okay, let's move directly to the definition. What is new criticism? First, I will read the definition. New criticism, a formalist movement, dominated American literary criticism in the mid-20th century. Emphasizing close reading, particularly of poetry, it aimed to unveil a work's self-contained aesthetic objectivity. The movement's name originated from John Crow Ransom's book, The New Criticism, outlining its principles of analysis and interpretation. Okay, so here is our definition. Then we can explain the term new criticism. First of all, the definition itself says that it's a formalist movement. Okay, new criticism is a formalist movement, dominated American literary criticism in the mid-20th century. Okay, so in 1940s, 1950s, ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു ലിറ്റററി തിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. അതിൻ്റെ ഒരു ഏർലി ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1920. സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആസ് എ ലിറ്റററി തിയറി മൂവ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. We can also say that the other word for new criticism is formalist criticism. Formalist criticism is originated in Russia, whereas new criticism is originated in America and also in Great Britain. Okay, so these two terms are different, but they have the same idea. Okay, so again, next point, it emphasizes close reading. Okay, it emphasizes close reading. That is one of the features of new criticism as well as formalist movement. They are giving importance to close reading. Okay, then particularly of poetry. Okay, they are given too much importance to poetry. Okay, it aimed to unveil a work's self-contained aesthetic objectivity. So everything is within the text. We have to go for the close reading of the text. Then the movement's name originated from John Crow Ransom's book, The New Criticism. Okay, as I told you, this term, new criticism, got this title from the work John Crow Ransom's The New Criticism. Okay, again, it outlines its principles of analysis and interpretation. So, when we say about new criticism, one of the greatest works associated with new criticism is John Crow Ransom's book, The New Criticism. So let's move on to some questions based on the topic that we discussed just now. Okay, first one, what is new criticism? Go through the questions, options. Option A, it's a formalist movement in literary theory. Option B, a historical approach to literature. Option C, a comparative study of foreign languages. Option D, an empirical scientific approach. So there are 4 options for you. So you can easily identify the answer from the following options. Okay, so tell me, what is new criticism? We just defined the term new criticism. First line itself help us to identify what is new criticism. Okay, so the correct answer is, it is a formalist movement in literary theory. Okay, it is a formalist movement in literary theory. Okay, so let's move on to our next question. Who wrote the book The New Criticism, after which the movement derived its name? So നമ്മൾ എപ്പോഴും നെറ്റ് എക്സാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്
ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. വാട്ട് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ എയിം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എവറി ടോപ്പിക് in a very elaborate way, okay, in a very deep way. Okay, so here is our second question. Who wrote the book The New Criticism? So here is the publication here. So the book The New Criticism was published in the year 1941. So here we are getting additional information also. Okay, after which the movement derived its name, and we already discussed the same in our introduction regarding new criticism. So ipo thane ningalku answer kitti kanam. Endana correct aayittulla answer? The correct answer is John Crow Ransom or J.Z. Ransom, and from his book The New Criticism we derived the name The New Criticism. Okay, is that clear? So let's move on to the next question. Which of the following new critics put forward the idea of heresy of paraphrase? It's a very important question. Okay, which of the following new critics? Alan Tate, Cleanne Brooks, W.K. Wimsatt, Beardsley. Okay, so we have 4 options here. These 4 figures are closely associated with new criticism, or in other words we can say that these 4 members or these 4 figures are new critics. Okay, now who coined the term or who put forward the idea of heresy of paraphrase? Who coined the term? Cleanne Brooks. Okay, Cleanne Brooks, again another familiar new critics, and his famous work is The Language of Paradox. Okay, so it is he who put forward the idea of heresy of paraphrase. Okay, we are actually dealing with all the topics or all the questions that can be asked from a single topic, that is new criticism. Okay, let's move on to our next question. In new criticism, the key term tension is associated with. So the term tension, that is another question, and a previous net exam question thanne aayirunnu idu. So it's a very important question. And in new criticism, the key term tension is associated with option A, F.R. Lewis, option B, Cleanne Brooks, option C, Alan Tate, and option D, Austin Warren. So the correct answer is Alan Tate. So remember and also keep it in your memory, the term tension is associated with the new critic Alan Tate. Okay, so let's move on to our next question. Who is the author of the book Practical Criticism? Again, something that is closely associated with new critic movement. Okay, Practical Criticism. Who is the author of the book The Practical Criticism? Option A, I.A. Richards, option B, F.R. Lewis, option C, William Emerson, and option D, T.S. Eliot. Okay, so who is the author? So it's a very familiar question, and I hope that all of you know the answer. So the Practical Criticism is associated with I.A. Richards. Okay, I.A. Richards. ഓക്കെ, ഇതിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. എഫ്.ആർ. ലിവിസ് ഫെമിലിയർ ആണ്, വില്യം എംസൺ ആൻഡ് ടി.എസ്. എലിയറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ ടു us, right? Which of the following new critics were the students of John Crow Ransom, an important inspiration for the new criticism movement? So we know that John criticism is the most popular figure associated with the movement new criticism, and it is from his work that we got the title The New Criticism. So now our question is, which of the following new critics were the students of John Crow Ransom? Okay, students of or the disciples of John Crow Ransom. So here are the options. Option A, Alan Tate, Cleanne Brooks, Robert Penn Warren. Option B, Eliot, Wimsatt, and I.A. Richards. Option C, William Emerson, T.S. Eliot, again I.A. Richards. Option D, Emerson, Beardsley, and John Dewey. So which is the correct option? So definitely we can say that the correct answer is Alan Tate, who put forward the idea of
tension, Cleandrew, who put forward the idea of heresy of paraphrase, and another figure, Robert Penn Warren. Okay, so let's move on to these three figures were the students of John Crow Ransom. Okay, let's move on to our next question. So before moving on to the question, let's have an idea regarding two important terms which are associated with new criticism. That is intentional fallacy and affective fallacy. These are the two most important terms. Okay, so what is intentional fallacy and what is affective fallacy? Okay, let's examine deeply. Then first one is intentional fallacy. Okay, let's have a look at the description there. The intentional fallacy and affective fallacy are two logical fallacies that are used in literary criticism. Both fallacies are principles of new criticism, which is best used for analyzing shorter works. Okay, these both fallacies are principles of new criticism. Okay, and these terms are used, or these ideas were used for analyzing shorter works. And the terms were coined in, the year is very important, it is in the year 1949. So don't forget, it is in the year 1949 by two figures. W.K. Wimsatt and Monroe Beardsley. Okay, these were the two figures associated with intentional fallacy and affective fallacy, which are the two important principles of new criticism. Okay, let's examine what is intentional fallacy. Okay, this fallacy states that readers should ignore an author's intentions when reading a text. It is based on the idea that readers can't fully understand an author's intentions and that the author's work is meant to be read by a wide audience. The fallacy can lead to confusing the poem with its origins and the poem itself can disappear. So both the intentional fallacy and affective fallacy are equally important when we examine a poetry. Okay, so intentional fallacy, our title itself suggests that we don't have to, or we have to ignore the intentions of the author while we reading a text. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് in other words, you can associate this particular thing with T.S. Eliot's theory of impersonality. Okay, it is based on the idea that readers can't fully understand an author's intention, that the author's work is meant to be read by a wide audience. If, for example, if I am writing a work, I have a particular intention in my mind. എന്തായിരിക്കും? So you have to read it in this particular way. Definitely we can't go for such a kind of interpretation there. Every audience അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയം അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി they have to ignore. So next, affective fallacy. This fallacy states that the reader should ignore their own emotional response to a work of literature. It is based on the idea that critics should evaluate a text based on how it makes the reader feel. And the fallacy can lead to confusing the poem with its results and the poem itself can disappear. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനും ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ പ്ലസ് റീഡേഴ്സ് ഇമോഷൻ, ഇത് രണ്ടും we should ignore while we reading a text or while we analyzing a work. That is what we meant by affective fallacy and intentional fallacy. Okay, and the fallacy can lead to confusing the poem with its result and the poem itself can disappear. Definitely if we focus on affective fallacy and intentional fallacy, we can understand that these terms should be avoided for an objective way of reading or analyzing a text.
ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ്, ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിൽ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് ടോപ്പിക്, ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, റൈറ്റ്? സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റഡ് ടൈം വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 questions, right? So you got more information regarding the term new criticism, I believe so. Okay. സോ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഡിസംബറിലെ നെറ്റ് എക്സാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ എന്താണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബറിലാണ്. സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു നെറ്റ് എക്സാം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസംബറിലാണ്. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് ഒരു അറൌണ്ട് 3 months we are getting. So we have to prepare, plan it systematically and study it in a very detailed way, okay, or in a very deeper way. So we have to start our preparation today itself. So ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂ ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സിലബസ് ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ PDF നോട്ട്സ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് വി വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് features are associated with this particular course and you will also get some technical support also. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ UGC നെറ്റ് എക്സാം അതിന്റെ പരിശീലനം CCയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാം ഡിസംബർ 2024 അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. സോ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ക്ലോസ്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ എക്സാം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എ വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ. Okay, so let's move on to our next set of questions associated with new criticism. Okay, in which year did William Emerson publish his seminal text 7 Types of Ambiguity? Year 1920, option B 1925, option C 1930, option D 1935. William Emerson and his very famous work 7 Types of Ambiguity is published in the year 1930. Okay, it is published in the year 1930. Next, what does 7 Types of Ambiguity by William Emerson organize around? Okay, types of ambiguity in novels, types of ambiguity in poetry, types of ambiguity in literary genres, and the types of narrative techniques. Okay, so the correct answer is, I already told you in the introduction that the new critics are closely examining poetry. So of course, what does 7 Types of Ambiguity by William Emerson organize around? It organizes around the types of ambiguity in poetry. Okay, so let's move on to our next question. In the practice of literary studies, when did the technique of close reading emerge in Britain? Okay, when did the technique of close reading emerge in Britain? It is in the year 1920. It is in the year 1920. Okay, next question. What is the title of Clean Brooke's seminal text in the new critical school of literary criticism? Option A, The Canonization. Option B, The Wasteland. Option C, The Well-Wrought Urn. And option D, Understanding Poetry. So the seminal text in the new critical school of literary criticism by Clean Brooks is The Well-Wrought Urn. Okay, The Well-Wrought Urn. Next one. Who among the following gave the idea of intentional and affective fallacy? Option A, T.S. Eliot. Option B, Wimsatt. Option C, Clean Brooks. And option D, John Crow Ransom. So the correct answer is W.K. Wimsatt, that already we discussed while we discussed the same topic, intentional fallacy and affective fallacy.
Which critical essays of T.S. Eliot greatly influenced the formation of new criticism? Which critical essays of T.S. Eliot? I think you people remember that I mentioned the theory of impersonality by T.S. Eliot in our previous discussion. So something related to that, right? Which critical essays? Of course, tradition and the individual talent, and Hamlet and in his problems, where he detailedly discusses the points like theory of impersonality as well as objective correlative. So these are the two important critical essays of T.S. Eliot that influenced the formation of new criticism. Then, according to Brooks, what is considered heresy when trying to get at the meaning of a poem? Heresy of paraphrase നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് heresy? That is our question. It is paraphrasing a poem. Okay, it is paraphrasing a poem. Next question. What key concept did T.S. Eliot introduce in his essay Tradition and the Individual Talent? Theory of impersonality, intentional fallacy, objective correlative, and the hermeneutic circle. Of course, it is theory of impersonality. Okay, then the objective correlative is introduced in Hamlet and his problems. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആൻഡ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഐ തിങ്ക് വി കവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ട് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് the very important questions that can be asked based on a particular topic on new criticism, and I think it is helpful for you. സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, വരുന്ന ഡിസംബറിലെ നെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ CCയുടെ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലോങ് ടേം ബാച്ചാണ്. അറൗണ്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് 3 months. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനും ജനറൽ പേപ്പർ, ഇക്കണോമിക്സ്, മാനേജ്മെന്റ്, ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് CSIR ഫിസിക്സ്, ഇത്രയും ബ്രാച്ചസിനാണ്, ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് this number 9778826292. Thank you all.